Sekarang udah bulan Januari tahun 2026 dan biasanya nih awal-awal tahun begini nih orang-orang pada merasa paling motivated ya. New Year, new me, you've heard it, you've seen it in your Instagram timeline whatsoever. But for me, that feeling doesn't always last long. Kayak biasanya nih Januari nih ngerasa paling termotivasi gitu ya. Terus di Februari, Maret, April, terus the rest of the year udah turun aja, downhill from there. Anyway, my name is Leo and I'm a food photographer. Gue aslinya adalah seseorang introvert ya kan. Kalau seandainya kan ada di social setting yang baru, gue bukanlah tipe orang yang bakal strike a conversation first. Biasanya tuh gue adalah tipe yang diem, tunggu di approach sama orang atau dikenalin sama orang lain gitu. And even then, the conversation usually becomes awkward. When I was younger, I was always the loud one, the mischievous one if you know what I mean ya kan, yang bandel lah pokoknya deh. Tapi life just happened and well, this is who I am today. Anyway, gue lagi ada di coffee shop favorit gue, namanya Pedal Brew. Jadi mereka sebenarnya nggak cuman coffee shop, tapi juga mainly sebenarnya roaster malah ya, roastery. Mereka jual great beans, amazing beans ya kan. Ada filter, ada espresso roast, everything. And they actually supply to some of the most well-known cafes in Jakarta as well. Ownernya Nick juga obsessed with coffee. He also holds classes as well, and he hooked me up with this. It's Robusta Reserve. Basically, he told me to di mix and match aja sama kopi-kopi yang gua ada gitu dan see how that taste gitu. Balik lagi ke topik tadi. Beberapa bulan lalu itu gue lagi scrolling YouTube dan gue ketemu channel-channel yang cukup menarik. Ada Tatsuki, Gakuen, Life of Riza, and all these YouTubers who documented their life in a cinematic way and published it to YouTube. Ya kan? Dan gue jadi terinspirasi sama mereka bukan cuma untuk nge-vlog tapi juga untuk nge-share karya-karya gue dan my creative journey. Kenapa gue bisa terinspirasi dari mereka? Karena gue ngelihat kalau seandainya Gakui dan Tatsuki ini bisa dapet actual clients just because they shared on YouTube, and that's what I wanted to do as well. That being said, still ngomong ke kamera itu rasanya benar-benar aneh and it feels really really strange and unnatural to me. Hello everybody, my name is Leo and I'm a photographer and I'm a food photographer based in Jakarta, Indonesia. Tapi ya gue mikir, yaudahlah YOLO gitu. Apa sih yang terburuk yang akan terjadi? Paling gue cuma malu di depan kamera and at least I tried, right? So I went to my friend's cafe and on the way I got into an accident. Gue nabrak. That's the worst that could happen. Well, thank God I was okay, right? Guanya nggak apa-apa, tapi mobilnya ringsek dan gue harus masuk bengkel selama, ya gue nggak tahu nih, ini sekarang lagi di bengkel 2-3 minggu kayaknya ya. Hopefully bisa lebih cepat, but for a moment I thought, maybe this is not for me. Later that night, I asked myself one question. Which one would I regret more? Having tried and gave it the best shot that I could and failing, or not trying at all and always wondering to myself, what if I had just started back then? The answer was, I would regret it more if I hadn't tried anything. At least if I try something and it fails, you know that you have given it the best shot. So, it's just not meant for me. So I secretly prayed that night to the universe. Universe, please, if this is something that is actually meant for me to do, or at least try, could you please help me so that tomorrow's insurance claim process becomes all smooth and good. Dan besoknya gue datang ke tempat asuransinya gitu kan, dan gue coba claim. And actually everything went pretty smooth. Buat mobil gue cuma ngambil 30 menit. Buat mobil yang gue kena tabrak ini agak lama karena kita ada back and forth sedikit soal limit asuransinya gitu. Dan kita decide untuk pakai asuransi bapaknya. Bapaknya juga baik banget, dia kayak, oh yaudah kalau limit kamu cuma segitu pakai punya saya aja. Kamu tinggal bayar harga klaimnya yang cuma kayak 300-600 ribu. Dan I was like, oh thank God for this, miracle I guess ya kan. Dan sekarang jadinya tuh gue ngelihat kecelakaan itu sebagai yang pertama pembelajaran kalau gue yang emang harus jaga jarak aja, dan yang kedua itu adalah ini tuh justru story yang menarik untuk dikasih tahu ke orang-orang gitu. Kalau maybe when you try something, the beginning doesn't always begins in a good way, but whatever it is your story and that is interesting. It's like kalau
seorang main karakter di suatu cerita itu nggak ada konfliknya, ya cerita itu ya akan bosan aja gitu. So yeah, this is my problem, and you know what? After the insurance thing was done, I decided to go to my friend's cafe. The same cafe that I failed to go. Di satu kelas ini dia punya dua sisi, satu yang tebal, satu yang tipis. Oke. Daripada gue yang nge-suggest, jadi coba dulu. Oke, siap. Ethiopia cold river fermentation. Gue di sini yang tebel lebih kerasa acidity-nya sih. Lebih acid. Iya. Lebih intens. Iya, benar-benar lebih sweetness, lebih. Wow. Lu suka yang mana, Bang? Iya. Tapi ini lebih bright sih, di yang bagian tipisnya menurut gue lebih bright, lebih pronounced. Itu gua asbun aja ya jangan. Bener emang ya, bener. Coba gimana? Tutorial steam susu nih ya. Di tengah, bukan? Minggir dikit. Sabar, tengah minggir dikit. Oke, terus Ini aja cepet banget. Beda mesin, beda putaran. Oke. Kalau mesin yang kayak gini dia kan pressure-nya lebih gede. Jadi otomatis dia punya titik-titiknya nggak boleh terlalu banyak. Oh. Itu kan dia masukin udara kan. Oke. Nah ini aja terlalu tebel. Nah, apa yang terjadi? Tapi emang cepet ya, kayak cuma gitu, langsung Kalau jadi. mesinnya yang pressure yang kecil, itu butuh waktu agak lama. Oh. Oke. Anjir, bagus banget ya. Perlu sering-sering kok. Sama di sini juga mau mesin mahal apapun nggak bisa langsung kayak 2 kali bisa. Pasti otomatis butuh waktu praktis buat bikin latte art itu. Semakin sering nge-steam ya semakin cepet juga mesinnya. Banget ya. Gila, di blacknya enak banget ya. Enakan lebih enak di black daripada di white. To be honest with you guys, I don't know how this vlogging thing will go for me, but I'm gonna try uploading bi-weekly videos for a year, and we'll see how that goes.